ayuda a mi esposa. Ayuda a mi esposa. Hace muchos años ya que no puede caminar. Man of God, please help my wife. She cannot walk. Man of God, please help my wife. She cannot walk. Man of God, please help my wife. She cannot walk. Sí, tiene problemas. Hernia. Tiene quiste y hernia en la columna. He has hernia in the vertebrae, in the spinal cord, and a cyst. Le duele mucho la cabeza también. No puede caminar. He cannot walk. No puede sentar. They cannot sit up. Ayúdanos, profeta. Help her, man of God. She cannot sit up. She cannot walk. She has a cyst in her vertebrae, in her back. Aleluya, Señor. Aleluya. Oh, santo Rey. Sí, ayúdanos. Señor, Dios santo. Aleluya, Señor. Oh, santo Rey de Reyes. Aleluya. Yo sé que Dios te ha traído para darme la vida. Yo sé, profeta. Levántese. El poder de resurrección de Jesucristo. Jesús, Es separado del lecho de muerte. no podría caminar bien, ni correr, ni sentarme. Ahora soy libre, sana. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Está sana mi esposa. Thank you, Jesus. My wife is healed. Thank you, Jesus. Puede ser esta cosa. Aleluya, santo. Sí, yo soy Pedro Milciades González, venimos de la ciudad de Iturbe, venimos para Paraguay. Mi esposa, Éilda Brites, y mi hija, Cecilia. He said that his name is Pedro Millales de González, and the person sitting next to him is his wife, Éilda, and also his daughter, Cecilia. And they come from Urtube, which is a place in Paraguay. Sí, venimos para contar este testimonio porque mi esposa estaba enferma mucho tiempo, 10 años de dolor tenía y tenía hernia de disco y tenía 2 quistes. He said he's here today to tell the testimony of his wife who was healed after suffering for 10 years with terrible pain due to discal hernia and cysts on her back. Los 10 años sufríamos mucho porque ella tenía mucho dolor y no podía sentar y no podíamos salir casi en la mesa no se sentaba. He said that during 10 years, this problem really affected his wife and also the family as a whole because she couldn't even sit up, she couldn't walk, she couldn't even leave the house. So she spent most of her time in bed. Ah, sí. Los doctores dicen que que tiene que irse a una operación y muy riesgoso es que puede irse en la silla de ruedas. Y no quisimos hacer eso, por eso estamos esperando las cosas de Dios. He said that the doctors said that they had to operate his wife and also that she would probably be in a wheelchair. And they didn't want to do that because that's why they were waiting for God's solution. Mira, eso nos afectó mucho porque, mira, eso 10 años es mucho para que mi esposa que está en la cama, ¿verdad? Y mira, por nuestro hijo, ahora tenemos nietos, todas esas cosas y no podía compartir con nosotros. Ella en la cama y nosotros en la mesa y un poco triste. He said it was a really sad time for 10 years seeing his wife suffer in this condition, that she couldn't share in the family activities, that she would just be in the bed. And she couldn't share, for example, in her children or her grandchildren.
she would just be in the bed, whereas they would be sitting around the table, and it was a very sad time for all of them. Nosotros nos enteramos de la cruzada de TV Johnson por vía televisión y ahí nos preparamos para que nosotros creíamos que Dios nos iba a sanar y por el hombre de Dios. Entonces venimos nosotros. He said that they found out about the crusade through TV. They saw it advertised on TV in Paraguay, and that's why they decided that it's only God that could heal his wife through the man of God, and they decided to come to the crusade. Ocurrió todo porque yo también estuve preocupado por ella y estaba en una camilla y por el dolor. No sé cómo explicarte eso porque yo también estuve medio ya desesperado ya. Pero gracias a Dios llegamos junto al hombre de Dios. Entonces llegamos junto a él y cuando llegó junto a ella se sanó, ella se levantó y sin ningún dolor. De ahí estamos así contando testimonio porque lo que Dios hizo, unas grandes cosas. Nosotros creemos en eso. He said that he doesn't even know how to explain what happened because he was so overcome with emotion that day his wife, because of the pain she was in, she was in a bed, a mat, and they brought her to the prophet. And he said that when the prophet prayed for her, the man of God prayed for her, she stood up, she started walking, and since then all the pain left her. That she's healed. So he really thanks God for this amazing miracle. Mira, el cambio es total diferente porque ahora es normal. Ahora ella trabaja ya otra vez, ¿no? De alegría, no sabemos cómo está caminando, está sentada, haciendo fuerza. Nada. Ella no podía sentar así, ella no. Entonces nos alegramos mucho. He said that the changes are so many that it's a radical transformation, a total transformation in his wife's life. That before she couldn't even sit like she's sitting now. She couldn't sit up. And now she's walking freely. She's even working again. And she's happy. And he thanks God for this amazing miracle after so many years just in the bed, not being able to move. Yo me llamo Éilda Beatriz Brites de González y venimos de la ciudad de Iturbe, Paraguay. Él es mi esposo y ella mi hija Cecilia. She said that her name is Éilda de González, and she comes from Paraguay, and the man beside her is her husband, and this is her daughter, Cecilia. Mira, yo tenía hernia en los discos y más 2 quistes. El dolor era impresionante. Hace 10 años que estoy con dolor, día y noche. No podía sentarme ni tampoco estar mucho tiempo parado, ni caminar. Caminaba rengueando así. Esta forma que estoy sentada ahora no lo podía hacer antes. Estaba en la cama postrada, solamente de costado podía estar, muy incómodo era para mí por el dolor que yo siento por mi cuerpo, todo el cuerpo me dolía. She said that for 10 years she was having a terrible problem of discal hernia and also 2 cysts on her spine. And this caused terrible, excruciating pain that she could not sit up. As she's sitting now, she could not sit up like this. She said that she spent most of her time prostrate in bed. She had to be lying on one side on the bed. So it was very uncomfortable for her. And she said that she was in great pain all the time. So it was very, very difficult for her. Sí, yo me fui en los doctores, me hice los estudios y ahí me dijeron que tenía que irme en cirugía, pero era muy riesgoso. Puede ser que me quedé en silla de rueda, tenía que tomar medicamentos, muchas veces tomaba todo encimado así, pero no me hacía pasar el dolor. So that the only solution the doctors could offer her was to be in a wheelchair and to do surgery, but the surgery was a very sensitive surgery that they were unsure of the outcome. So that's why she didn't want to go for the surgery and she didn't want to be on a wheelchair. Although the doctors gave her medication to ease the pain, she said the pain was still so much, despite the medication that the doctors gave her. Pero viendo a mi familia así compartiendo otro lado y yo en la cama sola ahí. She said it was very painful for her to see her family sharing beautiful moments together and she was in the bed, unable to do anything. Nos enteramos por medio de comunicación que salía en la propaganda en la tele y ahí nos preparamos con mi familia
con mi esposo para poder venir en esa cruzada. She said she saw the advert on television for the crusade, and so she decided with their family that they should prepare themselves to come to the crusade to receive her healing. Sí, yo estaba postrada en la camilla, acostada ahí con mucho dolor en ese momento, y ahí vino el hombre de Dios, se acercó a mí, oró por mi vida, y en ese momento cuando él me dijo levántate, ahí mismo yo me levanté en el nombre de Jesús, sin dolor de ese momento. Estoy muy contenta y agradecida a Dios por el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, en mi vida y en la de mi familia también. She said that she was on a bed on the day of the crusade because of the terrible pain that she was in. And when the prophet came to her and prayed for her, suddenly the pain left and she stood up and was able to walk. So she really thanks God for this amazing miracle that has happened in her life. Hay mucho cambio en mi vida, especialmente ahora me están viendo acá como estoy sentada sin ningún dolor, libre. Puedo caminar y parece que estoy un poco al aire caminando así como un bebé recién nacido. She said there's so many changes in her life that as you can see now, she's sitting up, something she could not do before. She said that now, after spending so long in the bed, she's now able to walk and move around outside. She feels like a newborn baby that's coming outside for the first time. Sí, mi consejo es creer en el Señor Jesucristo, que para Dios no hay cosa imposible. En un segundo me hizo levantar y estoy así sin dolor, caminando, disfrutando, contando mi testimonio para la gloria de Dios. She wants to advise people watching her that you should just have faith. That look at her, what was impossible became possible in one moment when suddenly she stood up. Yo me llamo Cecilia González, ellos son mis padres, venimos de Iturbe, Paraguay. She said her name is Cecilia González. These are her parents and they come from Iturbe in Paraguay. Nos afectó a todos, en primer lugar en la casa adentro. Ella no podía hacer nada, nosotros éramos chicos todavía. Teníamos que ayudarle a mi papá a hacer las cosas, la comida, lavar, planchar, limpiar las casas. Y viéndola a ella ahí enferma, postrada, nos dolía muchísimo. She said it really affected them as a family because the children were still young then and they had to take on the role of the mother. Because the mother was in bed, she couldn't do anything, so they had to help their father. She especially had to help her father cook, clean the house, iron, wash the clothes. Con mi mamá, nosotros con mi familia le ayudamos a mi mamá para que ella se pueda curar de alguna forma. No existían tratamientos porque y hacíamos los tratamientos como los doctores nos decían, pero ella volvía a estar así, nunca se curaba. Ahora, como ven, ella está sentada. Tienen que tener fe porque Él existe, Él está vivo, es poderoso. She said that she wants to encourage everyone that God exists, that God is powerful. They should just put their faith in God because look what was impossible for her mother, now God has done it for her. Sí, mira que ya ahora me puedo levantarme. Antes que no podía hacer, ahora me puedo sentarme otra vez sin ningún problema, sin ningún dolor. Puedo levantarme a caminar, mover mi cuerpo, hacer estos movimientos que no podía hacer, dando gloria a Dios por el milagro que ha hecho en mi vida. Estoy muy contenta. نعم، بعد أن كانت طريحة الفراش ل10 سنوات قد شفيت بعد الصلاة من قبل النبي جوشوا باسم يسوع المسيح. الفتق في الأقراص والكيسين في الحبل الشوكي أصبحا شيئين من الماضي، والآن يمكنها أن تعيش حياة طبيعية مرة أخرى في المسيح يسوع. المجد لله.